to facilitate the smooth harmonization after the nomination exercise. Access to the nomination venue shall be accessed by only persons who have been invited and accredited to participate in or observe the exercise. Further to the above, an aspirant shall be allowed into this nomination venue accompanied by not more than 20 persons, including the aspirant himself or herself. The particulars of persons accompanying the aspirant shall be submitted to the Commission in advance. An aspiring candidate will only use 2 vehicles for purposes of his or her nomination, and each vehicle should not carry more than 10 persons, the driver inclusive. Each of these vehicles shall bear a police sticker. The Commission strongly warns aspirants from mobilizing hundreds of supporters to accompany them to and from the nomination venue, as processions are not permitted along public roads during this exercise. For the avoidance of doubt, the incumbent president, who is also an aspirant, shall use such facilities as are ordinarily attached to his office, and this is in line with Section 28, subsection 2 of the Presidential Elections Act, that permits him to utilize the facilities attached to his office even though he is a candidate. The Uganda Police Force, I believe, has already published the arrangements for traffic flow along the routes leading and from the Electoral Commission nomination grounds here and the vicinity as per the traffic guidelines. We have here I think in charge of the traffic police and also their spokesperson. He will highlight more on these traffic guidelines. Upon successful nomination, candidates who wish to meet with their supporters to launch their manifestos are advised to organize and conduct such meetings in full compliance with the traffic regulations and laws governing public assemblies. The Commission, but I want to emphasize, these meetings for launch of manifestos are not part of the EC program. For us, the EC program with these nominated candidates begins on the 29th of September, when they expected to go on the campaign trail, whereupon the guidelines governing those campaigns will be put into play. But before that, they'll be required to harmonize their campaign schedules altogether so that they know who will be in what part of the country on a particular or specific date. The Commission has designed a program that will facilitate swift conduct of the nomination exercise, given that the bulk of nomination documents, that is, the list of supporters, have already been verified in advance. I want you to note that aspiring candidates will be required to be physically present and submit all the requisite documents for verification. The Commission will, after scrutiny and upon satisfaction that the requirements have been made or fulfilled, declare the aspirant duly nominated. The nominated candidate will then briefly address the public through the media at the media center or point that is to be set up here at the nomination venue. Thereafter, the Electoral Commission will hand over the security vehicle and the security personnel to each candidate who have been nominated. In conclusion, the Electoral Commission calls upon all aspirants, their agents, and supporters to follow the guidelines that have been issued for this nomination exercise. This will enable the Commission to conduct the exercise in an orderly, peaceful, and safe manner for each one of us, those who are here and those who will not be here. I thank you for listening to me.
twebaza nnyo abamawulire abazze tuli wano e Lubowa mu kifo we tugenda okuteeka omukolo gw'okusunsulamu abagenda kwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti obw'eggwanga lyaffe erya Uganda. Nga bwe twategeeza eggwanga nti olunaku lw'enkya ennaku 23 n'olunaku lw'okusatu nga ennaku 24 mwezi guno mu kifo kino abo bonna banaaba batuukiriza obukwakulizo obw'emikono obw'abawagizi 100 okuva mu disitulikiti 98 eza Uganda ne tubawa olupapula olukakasa nti bamaze okutuukiriza akakwakulizo ako bajja kujja wano tubasunsulemu bonna batuukiriza ebisigadde bafuukire ddala ba candidate abeesimbyewo ku kifo ky'obwa president. Naye nga bajja tubasuubira n'okubeera n'ebintu balina okutulaga empapula z'okusunsulwamu ate ekiwandiiko ekiraga nti beewaddeyo oba bakkiriza okusunsulwamu empapula eziraga obuyigirize bwabwe ngo balina basoma siniya y'omukaaga oba certificate zigerageranyiza zenkanankana ne siniya y'omukaaga ate balina okulaga nti balonzi mu lukala lw'abalonzi n'agenda obanjula n'obasagika naye bombi balina okubeera balonzi. Balina okuleeta obufaananyi busatu ebifaananyi bwabwe busatu n'ebirala balina okulaga nti basasudde omutemwa oba nomination fee obukadde 20 mu banka. Era twagala okutegeeza abo bonna bagenda kusunsulwamu nti campaigns oba okukunga kalulu omukolo kaweefube ajja kutandika ennaku 29 omwezi guno ndowooza gwe lunaku lwa bbalaza. Na ekifo kino teri buli omu agenda okukkirizibwa okuyingira wano. Abo bonna abakkirizibwa okuyingira wano bajja kubeera n'obupapula oba nomination tags obuweereddwa akakiiko kaffe akakola ku accreditation. Abo bonna bagenda kusunsulwamu bakkirizibwa okuyingira wano n'emmotoka 2 zokka ate nga abantu abali mu motoka ezo tebasukka mu bantu 10 buli motoka. Okujjako ekyenjawulo kiri ku oyo ali pulezidenti kati naye agenda kwesimbawo w'amateeka gamukkiriza okubeera na buli kimu kyonna ekyakozesa ng'ali pulezidenti mu ofiisi ye. Ekitongole ky'okwerinda Uganda Police Force baataddewo enteekateeka engeri ebyentambula bigenda kubeera mu makubo wabwe mulina okuyita wabwe mutalina okuyita. Tulina abakulu abakwatibwako wano ndowooza bajja kuba banyonyola eggwanga ebyentambula nga bigenda kubeera omu makubo agaliraanye wano n'amakubo amalala. Abo bonna abanaaba bamaze okusunsulwamu abandyetaaze okulaga manifesito zaabwe era abawagizi baabwe oba nyonyola biki bagenda obakolera bakkirizibwa ogenda ne babasinkana mu bifo bye baba basazeemu okujjako tubalabula nti temukola enkungaano mu butale, temukola enkungaano mu makubo, temukola ennyiriri z'abantu abawagizi bammwe mu makubo ne muziba makubo ne mulemesa abantu abalala abatali mu mukolo guno omukolo gwammwe okukozesa amakubo ago. Yes, abo bonna bagenda kusunsulwamu bajja kwetaagisa bo kennyini okubeera wano n'abo ng'abakkirizibwa mu mateeka agenda omuwanjula n'agenda omusemba okubeera wano. Nga bwe ngambye buli candidate buli aspirant asuubira okubeera n'abantu abatasuka mu 20 mu kifo kino. Tumaliriza nga twebaza abantu bonna era nga tubakubiriza tugondere amateeka, tugondere ebiragiro bya kakiiko k'ebyokulonda oba ebigobererwa kakiiko k'ebyokulonda kenaaba kataddewo okulaba nti omukolo guno gutambula mu mirembe, gutambula bulungi ate teri okutaataaganya puroguramu z'abantu abalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsonga nti kasamaliriza okuwandiisibwa kusunsulwamu mujja balangira mu butongole n'ebigenda okubakwasa. Yes, wetwogera wano bwe nviridde mu ofiisi era kyekinduisiza okutuuka mu kifo kino. Tubadde twakakasa abantu 5
nti batuukiriza obukwakulizo obwawagizi 100 okuva mu districts buli districts za Uganda eziwera 98 bantu 5 era olunaku lwenkya kubanga ffe tulina obategeereza nti okakasiddwa nti watuukiriza abantu 5 jala bategeeza nti wetukidde wano nyabadde nyakasayini nyakasaako mukono ku certificate 5 ezikakasa nti gundi otuukiriza abawagizi 100 okuva mu buli district 48 za Uganda buli district abawagizi 100 akakwakuliza okatuukiriza. Tulina Yoweri Kaguta Museveni Buhaburwa, Nandala Mafwabi, Kyagulanyi Sentamu, Mabirizi, Kasibante wa National Peasants Party, Mabirizi ndowooza wa Conservative Party, Nandala Mafwabi wa Forum for Democratic Change, of course Kyagulanyi wa NUP, Yoweri Kaguta Museveni wa National Resistance Movement. Naye tiimu zange zikyali mu office bakyayongera okwekenneenya empapula kubanga jjukira nti olunaku lwokutaano twawandikira abo bonna abaali bakakomyawo empapula ezitwali tumaze okukenneenya naye tusanga nti waliwo abaali batatuukiriza obulungi bw'abawagizi mu district nga bukyetaagisibwa mu mateeka era ne tubawandiikira ne tubategeeza nti wano tuukiriza wano bulwamu bantu ba 10 wa 20 obukosi manyi abalala bavaayo ne bawandaga omuliro ne babuura kakiiko k'ebyokulonda ne batuvuma ne bakola ki naffe tetufuddeeyo tukola omulimu gwaffe kubanga amateeka wege tuwegaragira naye ate kyewuunyisa munaye badduse sipiidi badduse embagirawo ne baleeta mumanya okujjuzaamu agabadde gabulako era ng'omwami Kyagulanyi yagenze n'aleeta manya agabadde gabulako kati tumaze omukakasa era certificate nyagisaanyiza olwaleero emukakasa nti naye ajja kubeera so olunaku lwenkya tusuubira Yoweri Kaguta Museveni tusuubira Mabirizi tusuubira Kasibante ku lunaku lwokusatu abatwakakakasa ku ssaawa eno tusuubira Nandala Mafwabi tusuubira Kyagulanyi Sentamu nedda okusunsula mukyagenda mu maaso anti olunaku lw'okwewandiisa lugenda kutusalirawo bamwe bwe tunaatuuka nga olunaku lwokusatu ng'empapula zo tezinakakasibwa tujja kuba tutalina ekyokukolera naye okuba nti waliwo baleeta empapula kikeererezi baba bazireeta 18 ennaku 18 olwokuna wiiki ewedde ennaku 19 olwiiki ewedde ate n'abalala twabagamba ngenda ojuzeemu waliwo wano kyabulako obungi bw'abantu naye tusuubira nti ffe tuwa okuwuliriza bannayuganda era nga bwengambe njogera kati tiimu zange zikyagenda mu maaso okutunula mu mpapula zino ezaabo abaleeta amannya g'abawagizi twabe ddala ku ssaawa esembayo onookayitawo oba biganye ekisobola kiddamu kati kubanga kinaasinziira ku bungi bw'abantu abanaaba bamaze okukakasibwa nti bakkirizibwa okujja mu kifo kino okusunsulwamu g'aba candidates naye kati bwe twogera kati enamba gye tulina y'abantu 5 tusobola ogikolako mu nnaku 2 ne tugimala bulungi. Well, as I said, over the weekend on Friday, we wrote a letter to about 30 aspirants, informing them that the papers, the lists of supporters they presented had shortfalls. They did not make 100 supporters as required from every district, or 2/3 of the districts in the country. So we informed them. Some of them have acted very fast. They have gone ahead to
procure more supporters and signatures of supporters, which they have submitted to the commission. We have verified them. One of them, I think, is Kyagulanyi, who was one of the people whom we informed that you have not fulfilled the required number. He has since submitted the additional number supporters who have verified him, and is set to be nominated on Wednesday. Now, the process has not closed. My team in EC is still working, verifying these signatures or supporters for those who have submitted. Well, if there are many more, we shall clear them and inform the country. And I hope and believe we shall be able to handle them for nomination. Those who miss out on Wednesday will have left the race. Well, because really we cannot keep on, we cannot extend and extend and extend. The law says talks of 2 days, talks of 2 days. But assuming the left numbers are more than what we can handle on the last day, the commission will sit and take an appropriate decision and inform the country. I don't want to go into that area now because that will be purely speculation. Okay, mkulu wa polisi jango nyonyole byentambula oba tunatambulira ku boda boda. I'm going to invite you. Okay. Thank you, Lord Chair. Okay, let me give you an opportunity. Good evening, everybody. Good evening, countrymen. Most of the issues the chairperson has hinted, those that are cross-cutting, but as a security, we are going to give you 2 segments. I have my colleague Ndugu Kananura with me, Superintendent of Police. He will give you our traffic plan on how we are going to manage the traffic flow tomorrow and tomorrow next. I have some of the issues derived from our security assessments, our inputs. As you may know, you may be aware, we've been sitting and planning for these nominations that are coming, the presidential. We have made threat assessments. We have a general security assessment. And as a result, we wish to share the following. One, the chairman hinted, and let me re-echo it, access to the venue is limited to invited persons and aspirants. It is not a walk-in. You must have been invited, or you must be one of those who is contesting as a presidential candidate. 2, the use of routes leading to the venue will be restricted in line with the traffic regulations, guidelines and protocols, which my colleague Kananura is going to share shortly. Of course, we need to bring this in time so that you are aware, in the event that you are inconvenienced, you have a background against which that inconvenience is coming about. 3, we will enforce the regulation that a candidate's convoy must have no more than 2 vehicles, each carrying not more than 10 occupants. It's a regulation that has been talked about, has been issued, so we call upon the aspirants to adhere to it, as well as the party that they will be moving with. You will recall that we shall be having a number of cut-off points or checkpoints where we shall have interaction with motorists, including all affected persons. 4, it has also been mentioned that the incumbent president, if a candidate, may use the official number of vehicles attached to his office and his security detail. I will not elaborate further about that. The chairperson did. 5,
processions, and I want to be emphatic on this, processions to and from this venue are prohibited. Yes, they are prohibited, and for a very good and clear reason. We want as much as possible the activities of the candidates and their parties not to affect other citizens, individuals, road users. I don't know who else have left out. But we do not want an infringement on the rights, freedom and peace of those who are not participating in these activities. Security vehicles, the chairperson mentioned, are going to be attached to successful candidates. Now, as security, we will carry only security personnel assigned to those candidates. We do not expect the security vehicles attached to candidates to be used to ferry political actors in the names of supporters, in the names of well-wishers. Not even a camera. A cameraman shall not sit on that security car. Justification: because it interferes with the security posture of the officers. Those officers are there to provide security to the candidate. They are supposed to be in a position to carry out security maneuvers in line with the attendant threats that we anticipate. So we cannot afford to load those vehicles with a number of non-security actors. This one is just a call. We are saying that we call upon everyone who will be participating within this process to cooperate with security. One of the other issues I would like to put forward is that we would wish that no actor usurps security duties such as traffic and crowd control. We have an experience where people take over security and traffic responsibilities. Some even put on ranks and put on attire which resembles the traffic police uniform. The responsibility to manage traffic and crowds and public order is the responsibility of security. The use of rowdy groups, commonly known as a gully, this we have come all along echoing it. Hooliganism as you come towards the venue, intimidation, provocation of security, all these we do not want to see them. We want to have a peaceful process where we interact calmly and in a space that everybody comes out satisfied with the input of the other. We shall give security. We shall also allow you exercise your rights within your limits. This one is also to those who are coming to this venue. We always, as a security protocol, call upon you not to carry dangerous weapons, not to carry any dangerous item. You know that a nominee will be coming with 20 or 19 others. One can decide to come with a pang or a catapult out of ignorance. You are not supposed to come with any dangerous weapon.
because it disorganizes your entourage. So we call upon all persons who intend to come here to be conscious that whenever there are security checks, you should always be mindful of the nature of items you carry to such a venue. We remind the public that the election laws, public order, and criminal laws continue to fully be enforced. There is no law that is going into abeyance because we have any component of the electoral process. All the laws will remain in effect. So if you find us enforcing the laws, we shall be enforcing them just the way we have been enforcing them even before this process. The rights of citizens and peace must not be disrupted by nomination activities and associated rallies. Any concerns, any dispute, any discrepancies that may arise between security and any other actor, we say we have established mechanisms of resolving those discrepancies. So we would not wish to have any altercations or any disruptive activity on the account that we do not have a way of solving it amicably. So this is an early clarion call. Lastly, we call upon all Ugandans to promote peace and act as ambassadors of harmony during this process. Allow me to call upon my colleague okay. Mbalamusiza mwena once again. Ngabwe mumanyi nti nga 23 na 24 tugenda kuba wano nga tuyina nominations ezabo abagala okuvuganya nga aba president b'eggwanga. Ebisinga Honorable Justice and Chairperson abyogedde mubiwulidde. Kati ngaffe as security tuze mu nfunda nyingi nga tutuula nga tuwayamu security threats nga tuyita mu bintu ebisobola ebyali badde ebyensonga mu bigambo bya security. Meetings ezimu era tubadde na wano, endala tubadde tutuula ku bitebe byaffe ng'ebikuuma ebitongole ebikuuma ddembe, police, amagye, ebitongole ebya intelligence mu framework yaffe gye tuyita JOC or Joint Operation Command, tuyina JIC, Joint Intelligence Command, tuyina ne generally kye tuyita interagency framework. Tutudde ne tulaba challenges kwe kuvaayo n'ebintu ebimu bino bye ngenda okubabuulira wammanga. Ng'ebimu ebikwatagana n'entambula natambudde ne munange Kananula agenda bibayitiramu, naye nga kye twagala okugamba ekisooka chairman akyogedde era katukiddemu kubanga fe abagenda okukuuma security wano nti abantu abakkirizibwa okujja ku ground eno erubowa oyina okuba nga oli invited, oyitiddwa, oweerebbwa invitation, si bya buli omu ayagala ajja kujja. So kubanga fe mu security terms omuntu bw'ajja nga tebamuyise waliwo ekintu kye tuyita embarrassment. Omuntu najja n'aswazibwa kubanga bamubuuziza olagawa ebbalu egundi ebikukkiriza okuyingira nga tabiina. So okujja wano ogira ku invitation, either ng'oyo agenda okwesimbawo nga bakukiliarinza aba Electoral Commission oba maabo be bakoze ku accreditation ne babawa olukusa okujja wano. Ekyokubiri izi abantu balina okumanya nti routes zonna ezigenda okujja nga ziyingira mu kifo kino zigenda kubaamu okutataaganyizibwamu okwa traffic, naye mukulu Kananula ajja kukyogerako nnyo. Ekyokusatu era nakyo omukulu yakyogeddeko nti
emmotoka ezikirizibwa okujja wano ziri 2 ez'aba candidates nenga bakirizibwa kujja n'abantu abatasuka 20. So tusaba bagondere ekiragiro ekyo. Nga bwe mumanyi omukulembeze w'eggwanga ye wanjawulo, ayina security detail ye, ayina security emuweebwa eggwanga ey'enjawulo oba kyemwaliise ey'enkizo. So eyo yo tetujja kujoogerako nnyo, naye twagadde just tubategeeze nga bwe tuli okwogera nammwe kati. Waliwo kye tuyita processions mu luzungu, okutambula, kwegamba entambula eyo ng'abantu bali mu kikoosi. Tetugiwagira aye tetugisemba nga security, kubanga eyina ebintu ebigijiramu. Mugiramu okumenya kw'amateeka kungi, especially mu bintu ebikwatagana n'ebidduka, oluusi n'okutaataganya eddembe ly'abantu abalala ababa benjoyinga oba ababa batali mu bizinesi yamwe y'ebyokulonda. Mulimu obutale, mulimu amasomero, mulimu abantu abagenda mu malwaliro. Bizinesi z'abantu ziba zikola ki? Ziyingiribwa. Era kati nga security tetukirizaganya na kintu kye bayita processions. Twogedde ku ba candidates bajja kubawa emmotoka za security. Emmotoka za security ezo zijja kubaako abakuumi, era abakuumi abo omulimu gwabwe kuwa bukuumi oyo aba yeesimbyewo. Tetusuubira kulaba mmotoka za security ng'ate waliwo abantu abalala abaziyimiriddemu. Nosanga kuliko abakamera, kuliko abawagizi. Emmotoka ya security ejja kubaako aba security bokka. Era abane security mu maaso aba leading emmotoka eyo n'abakuumi ababa batudde emabega, era bokka be banakirizibwa ku mmotoka eyo. Ekirala tuzze tulaba olusi abantu nga batataganya emirimu gya poliisi, waliwo kye tuyita public order, okukuuma eddembe, then n'okutereeza ebintu ebikwatagana ne traffic. Tetwagala kulabayo kibiina kyonna oba muntu yenna oba lukuŋŋaana lw'abantu bonna nga bawambye omulimu gwaffe ogwa security. Era ekyo twagala tukiyiseewo mu kitegeere nti tetujja kikkiriza. Then tuzze nga security nga twogera ku ebikoosi bino nga eggaali, abo abajja nga balinga abayita mu procession ne babba abantu ne babba amasimu. Ekyo just kyenjagala okubabuulira is that etteeka weeriri, then n'obuvumu bwaffe weebuli tujja kukwasisa etteeka nga bwe lyogera, era nga bwe tuzze tukyogera. Then bw'obanga ojja ku mukolo nga guno oyetaaga n'ojja nga totambudde, kubanga tumanyi kati nga mbano 20 abo abali invited, ojja kusanga omuntu ng'ayina ebintu ebitakirizibwa. Omuntu ayinza okujja ne butida ye ng'alooza kyamuzannyo, neffe that one is tuba tetukikiriza wano. Tetukiriza bintu byakulwanisa. So ebintu ng'ebyo kiba kyetaaga ne mujja, kubanga tetwagala mujje wano ate mufune obuzibu ne security ng'ebayingirira. Ekisembayo twagala tubakubirize nti mukwatagane ne police bwe muba muyina obuzibu bwonna bwe mufunye ne police oba n'ebitongole byonna ebikuuma ddembe. Tuyina engeri gye tugonjoolamu ebyo bye tuba tetukiriziganyizaako nga tuyita mu channel zaffe eza command and control. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyo bakyogeddeko. Afande, nze njagala kubuuza ku security, enkolagana ya security enkya n'abannamawulire. Tulaba nnyo kubagana, twagala kutwashuwaringa. Yes, NUP yes yafunye
yafunye awantu wegenda okukolera ndoza natete era baja kuba tumanyi nti gye bali era tukimanyiko nga security just kyetuba tubasaba kyokka kukwatagana naffe tulabe engeri gye tukwasaamu security kale mwebali in English. Yes, NUP the candidate and the team are going to have a post nomination rally, and if I'm to be exact, I think that will be in Natete. Yes, and we call upon them to collaborate with our teams on ground to ensure that we give that gathering security that is necessary, and we guide them through all other security protocols. May I call upon Ndugu Kananura to come and talk about traffic. Good evening, everyone. I have a very simple task to perform here, to give a traffic management plan for the presidential nominations 2025 at Uruboa Electoral Commission offices to ensure a smooth traffic flow and enhanced security during the nomination of candidates for the presidential elections 2026 on the dates of 23rd and 24th September 2025. The following routing, diversions, and parking arrangements are in place. The main routes shall be from Kampala City Center. They will connect to Yusuf Lule Road, Mulago traffic lights, City Mortuary traffic lights, Kubiri traffic lights, connect to Bwaise flyover, connect to the Northern Bypass, Busega roundabout, Kajansi flyover, connect to Old Entebbe Road, then Rweza Fuelex. At Chigo Road Junction, they shall branch and connect to the venue. Parking will be at the main venue for only candidates and St. Joseph's Church of Uganda, Rweza, for other invited guests. The following traffic diversions will only be effected at these points if need arises. At Kisubi, traffic will be diverted to join Nakauka Road and access Kampala City. This diversion will help to decongest the Entebbe Highway. At Kajans flyover, traffic will be diverted to Munyonyo Spa to connect to the city center. There will be a diversion at Rweza Fuelex Chigo Junction for motorists from Kampala, and they will be directed to proceed to Kajansi flyover. There will be a diversion at Chigo Rehabilitation Center Junction for candidates after nominations to use Chigo Road. There will be a diversion at Chigo Furniture, and motorists entering Chigo Road will be diverted to proceed on Munyonyo Spa or Kajansi Express. All residents affected by the diversions will be permitted to enter and exit their residences using stickers provided by the security team. Traffic police will hold traffic flow at other road junctions, access roads, and regulate it according to the movement of the candidates.
Traffic police will hold all road users at 50 meters from the mentioned junctions. All diversions will start at 5 a.m. on the 23rd and 24th September 2025 until the end of the exercise. No motorcycle rider will be allowed beyond all cut-off points. Whosoever contravenes the stipulated guidelines will be dealt with in accordance with the traffic laws and regulations. We thus urge the public and the participants, 1, to follow all the instructions from traffic and security officers on duty. 2, to ensure your vehicle sticker is clearly displayed for easy identification by the security agencies. 3, exercise patience and discipline to ensure a successful and peaceful event. Lastly, plan your journeys in advance to avoid delays or inconveniences. I also felt it important to show you the map that has been put in place indicating the diversions. For those, you can take the photos and use it, but we are also going to share a soft copy of it. And what you are seeing as the red marks here, those are cut-off points. As you can see, this is the Entebbe Old Kampala Road, and this is at Fuelex. This is the venue. So where you're seeing the red dots, that's where we shall have the cut-off points. Only accessible by the candidates and those invited guests. We shall provide it in a soft copy form for you to use it. Thank you. The chairperson. Okay. Thank you. Bagalo Lugando kuye mbogo. Yes, sir. Mbala musiza era ndi wano kubanga mbawa endagiriro ze tunakolesa olunaku olwenca enaku z'omwezi 23 n'enaku z'omwezi 24 nga bawandiika abanafuganya obukulembeze bw'eggwanga. Era amakubo ag'enkizo ge banakolesa kwezo enaku ebbiri zenyogeddeko. Bajja kukolesa ku luguudo olwe Yusufu Lule bakonektinge ku bitaala ebyemulago bagende mpaka ku Site Mochale ku bitaala okugenda mpaka ku bitaala eby'okukubiri bagende mpaka ku Tao eryebwayise bakwate ku luguudo olwe ku Northern Bypass bagende ku Nkulungu ey'Ebusega bagende ku Tao ery'Ekajansi bakwate ku luguudo olukadde olw'Entebbe, then bajja kubanga basalira ku mafuta aga Fuelex Elweza ku masanganzira ag'Ekigo okuconnectinga ku venue. Parking zaffe zinaabeera ba candidates bonna bajja kubanga baparkinga munda ku venue wenyini, ate abantu abalala oba abagenyi abayitiddwa n'abalala abakozi aba EC abo bo bajja kubanga baparkinga ku kanisa ey'oku St. Joseph's Lweza. Zino zenkyusakyusa ez'ebyentambula mu tawuni ey'Ekisubi ebyentambula bijja kukyusibwa okukwata ku ludda oba ku luguudo olw'Ennakawuka okutambula mpaka mu kibuga e Kampala.
kino kijja kubanga kiyamba okujjako omugoteko ogunaabeera ku luguudo olw'Entebbe olukadde. Akutawo eri Kajansi emmotoka zijja kukyusibwa zonna zidde ku luguudo olw'e Munyonyo Spa okuconnectinga mu kibuga e Kampala. Wanaabaawo ebyenkyusa eby'emmotoka oba okukyusa emmotoka ku mafuta erweza ku Fuelex ku masanganzira ag'Ekigo oba Kigo Junction kwezi emmotoka zonna ezinaabanga zitambula nga ziva mu kibuga e Kampala nga zikolesa olwo oluguudo era obutakkirizibwa okuyitiraawo ku masanganzira ag'Ekigo so nga ogenda mu maaso okuconnectinga ku ttaawo eri Kajansi. Era ebyentambula bijja kukyusibwa ku kifo eky'Ekigo Rehabilitation Center ku masanganzira ate kino kijja kubanga kisobosesa ba candidates nga bamaze okwewandiisa bano bo tebajja tokudda eri ku Fuelex so nga bajja kukolesa oluguudo olw'Ekigo Road. Wanaabaawo era ebyenkyusa ebyentambula ku Kigo Furniture nti emmotoka zonna tezijja kubanga zikkirizibwa okuyingira ku luguudo olw'Ekigo so nga bajja zidivertinga ne zisigala ku luguudo olw'e Munyonyo Spa oba Kajansi Express. Abatuuze bonna oba abo bonna abali mu kifo kino ekiri affected ekirimu venue bajja kuweebwa oba bajja kubeera ne stickers ezinaabasobosesa okuyita ku cut off points zonna okwetooloola ekifo kino. Poliisi ey'ebidduka ejja kubanga eyimiriza emmotoka ku nguudo eziriko amasanganzira ne ku nguudo endala eziyingira ku makubo ag'enkizo aganaakolesebwa okusinziira ku ntambula ey'abo ba candidates. Era poliisi ey'ebidduka emmotoka zino zonna ku bifo byenjogeddeko ejja kubanga eziyimiriza ku meters 5 nga tonayingira ku nguudo ez'enkizo ezinaakolesebwa. Enkyukakyuka eno yonna oba enkyusa y'ebyentambula bino byonna ne cut off points zonna ezebataddeko zijja kubanga ziri effective oba zijja kuteekebwa mu nkola n'okutandika ssaawa 11 ez'okumakya mu nnaku 2 ez'ennaku 23 n'ennaku 24 mu mwezi guno ogw'omwenda mwaka 2025 era ekisasazi kino nga kitambula mpaka wekinagwera. Teri pikipiki yonna enakkirizibwa okutambula kuyita ku cut off point yonna. Ate oyo yenna anaakontana n'amateeka gano aga traffic ajja kukolebwako okusinziira amateeka bwe gagamba. Tusaba abantu mwena okugoberera endagiriro ez'aba poliisi ab'ebyentambula n'aba security bonna abanaabanga bali ku bifo ebyo nga balungamya ebyentambula. Era tusaba n'abo bonna abalina stickers okuziteeka ku mmotoka zammwe naddala ku ndeberwamu ey'emmotoka mu maaso. Kino kisobosesa aba byokwerinda okutegeera wa gy'olaga oba wa gye bakuteeka. Ate tusaba okubeera n'abampisa ennyo ate n'obugumiikiriza okulaba nti ekisasayizi kino kitambudde bulungi nnyo. Ekizemberayo ddala kikulu nnyo okuteekateeka engeddo zammwe okwewala okutaataaganyizibwa n'okukerebwa naddala abo oba abalina flights ku kisaawe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale ndowooza tumaze tumaliriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannange tulabagane olunaku lw'enkya. But you have had DP, they are not presenting a candidate, haven't you had? The ruling is there to come. No, you don't. The chair does not answer tags. The chair does not respond to tags. For the press. Those are for. Those Ask are him. Thank you so much for being our partners. Thank you very much. So,
So as you know, we asked you to submit applications for accreditation, and that accreditation process has been concluded. The National Organizing Committee had a limitation, a cap for each category of people who are going to be in this room, in this area, and so each of the categories was allocated a number of tags. So some have been successful in getting the accreditation and others have not been successful. Those who have not been successful, it is not because there is any problem. It is simply because of the numbers that could be accommodated in this space. But you are all welcome. One of the things that will be happening tomorrow and Wednesday is that everything that will be happening here will be live streamed on various media platforms. UBC, as the national broadcaster, is going to be here and will be broadcasting live those and screening the proceedings, and some other media houses that will have been accredited. This is the space for the media here. This is the media center. This is your space. And after the candidate has been duly nominated, as the chairperson mentioned, the aspirant, no, now there will be candidates after nomination. They will come and receive their security detail, security vehicle, and then they will come here in this spot and address the press for a few minutes. That is how it has been structured. They are inside there, they are nominated, they get out, they get the security car, and then they come here and speak to the country, and then they leave. That is how it has been structured. So my colleague Richard Nsube, Richard, yes, my colleague Richard has got the tags for those who were accredited. The number of you have been accredited. A few have not, but it's not for any reason. It's simply a question of managing space, and so he's going to tell you how he's going to handle the distribution of those tags. You have to go with them tonight. We also have got 50 car stickers for the media. We have to again distribute those car stickers in the most equitable manner. Some will get the stickers, some will not be able to get stickers. Again, it's because the stickers are limited. The space allocated to vehicles inside this space is limited. We would like you to understand, but also to let you know that these accreditation passes are for only tomorrow and Wednesday.